Jayo Girivaradari Nisho. Can't hear you, Prabhu. We've lost you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Krishna Kanaya Sri Radha. Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Krishna, Valangadalam. Hare Krishna, Valangada Prabhu. Krishna Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatam Jayamutiraye. Nasta Pradesho Pradesho Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamam Slokir Bhaktir Bhavade Nayastaki. Om Ajnanatirmandasya Jana Jana Shalakaya. Shakshurumilitam Ena Tasme Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Shabidam Ena Bhutale. Tayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Gurum Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagarjatam Sagana Raghunat Vittam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padasahana Lalitam Sri Visakam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanda Radha Kanda Namastute Tatpakanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vrshabhanum Shude Devi Pranamam Hari Priye Namavam Vishnu Padaya Krishnam Vrashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswatim Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavad Pasatade Shatarini
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपदे कृष्णपदले श्रीमती जगत स्वामी नित्यनामिने नमाचार्य पदाय नित्यकृपणतैर्यं गौरकटे। हरे कृष्णा, வெல்கம் பேக் ஆல் ஆஃப் யூ. Hare Krishna. மீண்டும் வருக வைக்கின்றேன். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்குள்ள ஸ்லோகா வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஓகே இன்னைக்குள்ள ஸ்லோகா வந்து 15லேருந்து 17 நம்ம கவர் பண்ணோம். சப்போஸ் 18 இன்னைக்கு பிரபு 13 பிரபு 13 14 14. ஓகே சரி, நீங்க சொன்னா சரி. ஓகே ஓகே. யதாம ஹிருதே கௌரவ ஸ்ரஜானயம் த்ரிச்சாயனம் விரேஷ்வே அतो வீரகதிம் காதேஷு விக்ரோவதரவிதா கந்தபீம ஷபாகனுரு தந்தே துர்த்ரா அஸ்திரபுத்ரே பிருது பிரியம் தானுர் இதி சம்பஷம் कृष्णा सुतानां स्वपादं सिराश्मेसि उपहृत् विप्रयम् एत एव तस्य जागोप्सितं कर्म विघर्यन्ति. ओके, இதோட translation please. Okay, நான் படிக்கிறேன் பிரபு. Yeah. When the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and the Pandavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, and the dead warriors obtained their deserved destinations. And when the son of Dhritarashtra fell down lamenting, his spine broken, being beaten by the club of Bhimasena, the son of Dronacharya, Aswathama beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi and delivered them as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhana, however, disapproved of the heinous act, and he was not pleased in the least. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. We see purport. So தமிழ்ல படிக்கிறீங்களா? நாங்க படிக்கிறோம் பிரபு. படிங்க, தாராளமா படிங்க. குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்ட கௌரவ மற்றும் பாண்டவ வீரர்கள் அவர்களுக்கு தகுதியான இலக்குகளை அடைந்தனர். மேலும் திருதராஷ்டிரரின் மகன் பீமசேனரின் கதாயுதத்தால் அடிபட்டு தொடை எலும்பு முறிந்து தரையில் விழுந்து புலம்பிக் கொண்டு இருக்கும் வேளையில் துரோணாச்சாரியரின் மகன் அஸ்வத்தாமன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த திரௌபதியின் 5 மகன்களை சேதம் செய்துவிட்டான். பிறகு இத்தலைகளை கொண்டு தலைவன் மகிழ்ச்சி அடைவான் என்று அவற்றை அவரிடம் பரிசாக அளித்தான். ஆனால் துரியோதனனோ அக்கொடிய செயலை ஆட்சேபித்ததுடன் அதனால் கொஞ்சம் கூட திருப்தியும் அடையவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதோட இது படிக்கிறீங்களா பொருளுரை? பிரபு, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான லீலைகளை பற்றிய விஷயங்கள் குருஷேத்திர போரின் முடிவில் இருந்து துவங்குகின்றன. அப்போரில்தான் அவர் தம்மை பற்றி தாமே பகவத்கீதையில் பேசினார். ஆகவே பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகிய இரண்டுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய உன்னதமான விஷயங்களே ஆகும். கீதை பகவானால் பேசப்பட்டது
பேசப்பட்டதாகையால் அது கிருஷ்ணா கதை அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயமாகும். பாகவதம் கிருஷ்ணரை பற்றிய பேசப்பட்டது என்பதால் அதுவும் கிருஷ்ணா கதை தான். இவ்விரு கிருஷ்ணா கதைகளையும் அனைவருக்கும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு உத்தரவிட்டார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா ஒரு கிருஷ்ணா பக்தரின் உடையில் அவதரித்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆகிய இருவரும் கருதும் ஒன்றுதான். இந்தியாவில் பிறந்துள்ள அனைவரும் இத்தகைய கிருஷ்ணா கதைகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிறகு முழு தன்னுணர்வை பெற்றதும் உன்னதமான இச்செய்தியை உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அனைவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விரும்பினார். அது பாதிப்படைந்துள்ள உலகில் எதிர்பார்க்கப்படும் அமைதியையும் செழுமையும் கொண்டு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, லெட்ஸ் see பிரபுபாதரோட பொருள் உரையிலிருந்து கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுப்போம். ஸோ இங்க பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பார்ப்போம். ஓகே, பகவத்கீதா பாகவதமும் தெய்வீகமானது, அது வந்து பௌதிக சார்ந்ததல்ல. ஏன்னா கிருஷ்ணனோட கதை. ஸோ கீதா வந்து கிருஷ்ண கதை, டாபிக் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பிகாஸ் அது வந்து ஏன்னா கிருஷ்ணா பேசுனதுனால. பாகவதமும் கிருஷ்ண கதை தான், ஏன்னா அது வந்து கடவுள் பக்தி பேசப்பட்டிருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வந்துட்டு டு பி இன்ஃபார்ம் போட் கிருஷ்ண கதை நீ சொல்ற. ஸோ கிருஷ்ண கதையும் கிருஷ்ணரோட கட்டளையும் என்ன மகாபிரபு வந்துட்டு வேணும்னு விருப்பப்படுறாரு. Lord Chaitanya desired that all who are born in India seriously understand such Krishna Katha and then after full realization preach. So இந்தியால பிறந்த அத்தனை மக்களும் வந்து மகாபிரபு விருப்பப்படுறாரு இந்த கிருஷ்ண கதை. ஸோ அது புரிந்து அறிந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும்ட்டு இந்த எல்லா உலகத்துக்கும் என்று மகாபிரபு விருப்பப்படுறார். ஓகே, பிரபுபாதரோட ஒரு சொற்பொழிலிருந்து சிலது எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ டு பிகம் வைஷ்ணவ் இஸ் நாட் ஈஸி திங். ஸோ வைஷ்ணவரா ஆகுறது வந்து ரொம்ப சுலபமான விஷயம் அல்ல. ஏன்னா one has to become a brahmana. Then when he surpass the stage of become brahmana, then become Vaishnava. ஸோ வந்து நம்ம பிராமண நிலைக்கு வரணும். பிராமண நிலைக்கு வந்துட்டு பிறகு தான் நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் ஆக முடியும் என்று பிரபுபாதர் சுத சத்வ, ஏன்னா சத்வம் விசுதம் வாசுதேவ சபிதம், சுத சத்வத்துக்கு வரணும். சத்வம் விசுதம் வாசுதேவ சபிதம், தென் கிருஷ்ணா இஸ் பார்ன். ஸோ அப்பதான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு மலை பிறக்கிற நம்ம உணர்வு. when one come to the Vaishnava stage, then he can understand what is Krishna. ஸோ ஒரு வைஷ்ணவர் நிலையை வரும்போது கிருஷ்ணா யாருன்னு நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஜாஸ்ட் லைக் கிருஷ்ணா வாஸ் பார்ன் ஆஃப் வாசுதேவ். எப்படி கிருஷ்ணா வந்து வாசுதேவ பிறக்கிறாரோ அதே மாதிரி இந்த வாசுதேவ் மீன்ஸ் பிரபேக் வைஷ்ணவ. ஸோ வாசுதேவனா சிறந்த ஒரு வைஷ்ணவர்கள், வாசுதேவ சபிதம். ஸோ த பாண்டு அப்பியோ டியோட்டி, பாண்டவர்கள் வந்து தூய்மையான பக்தர். therefore கிருஷ்ணா took his side. ஸோ அதனால கிருஷ்ணா வந்து யார் சைட்ல இருக்காரு? which side now Krishna? Pandavas. Suppose யார் suppose in a fight according to the military sense, who is supposed to be win? Pandavas. Pandavas. But because of Krishna beside them, they become victorious. Okay, and Krishna is always ready to give protection to his devotee. Kaundeya pratijana ne bhakta prashanti. So 9:30. So he says that my devotee never perish. The Sudarshan Chakra always protects devotee. That is position of devotee. எப்போதும் பக்தரோட நிலை வந்து கிருஷ்ணா பாதுகாத்துக்கிட்டே இருப்பார். Okay, now let's go to the sloka. Okay, so can you see the sloka? Okay, verse number 13, right? Okay, இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So திருப்பி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் யாராச்சும் ஒரு ஆள் படிக்கிறீங்களா? Something that we can find.
Abhijit Babu. Yeah, please. When the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and the Pandavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, and the dead warriors obtained their deserved destination, and when the son of Dhritarashtra fell down lamenting, his spine broken, being beaten by the club of Bhimashena, the son of Dronacharya, Aswatthama, beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi and delivered them as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhana, however, disapproved of the heinous act, and he was not pleased in the least. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, let's see the verse. Yada when Mridhe Kaurava Sri Jayanam. So the party of the Pandava, Sri Srinajayanam Jayanam Vrish Ato Vikragatim Gadishu. Okay, then we say Vikroda Vitaha Gada Bhimarshanaha. Okay, we can see here. So what happened? So Mrda, Betel, Kora, Sarasrajana, the party of Pandava, various Ato, Brigitum, this is various Ketish obtained. So Vikrodana, Yar referring to who? Urakroda, Yar refer Bhima. Okay, Gada. So now we have to go again. Now, then Bhima, then Gada Bhimarshuhu, limiting. What is limiting? Bahanur Dande Dhritarashtra Putra. Okay, that that the son of King Dasartha Bhartu, the master. Priyam, Bhartu Priyam. So, so the Dande, in order to please this Dasadarada, this Bhartu Priyam, those this Bhartu, the master Priyam, then you can see Darunir iti Samapashyan Krishna Sutanam. So where he to please, in order to please, so that Krishna Sutanam Swapadam Srimishe. So but who not appear? What Aswathama have done here? So what act have Aswathama have done? Sin. What sin? Killing the 5 sons of Draupadi. Okay. So Krishna's mean Draupadi, no? Krishna. So sometimes devotee nama Krishna and solvanga adhe mari, because Draupadi is Sutanam Swapada Siris Amse. So that means they cut the 8 of the Swapatam. So where when sleeping, Tungrappa yar thalaiya vettitaru? 5 sons. 5 sons Draupadi. of Draupadi. Okay. Now let me analysis. Okay. Dronacharya, the son of Dronacharya and Aswathama. Okay, now who's Aswathama in this? Son of Dronacharya. Son of Dronacharya. Okay. Son of Dronacharya. Okay. Son of Dronacharya. Okay. What you have done now? Enna senjitaru? பாண்டவங்களோட புத்திரர தலையை வெட்டிட்டார். தலையை வெட்டிட்டாரு. Okay, now inga parunga verse number 16. Tada sochate parjami bhatre yat brahma bandhu. So brahma bandhu means what they to whom they are referring to? Yaar refer பண்றாங்க brahma bandhu? Degraded brahmanas. So who they are referring to actually? Referring to Aswathama. Okay, Aswathama. Yes. Okay, let's go to verse number 13 and 14. Okay. So Aswathama. Okay. Okay, now Aswathama. Okay.
Aswatthama வந்து Divija Bandhu. What does mean Divija Bandhu? Verse number 16. Please refer to verse 16. What does mean Divija Bandhu? Anybody of you know what's really of that? யாருக்கு தெரியும்? Brahmana but not following the rules. Friends. Brahmana? Okay, very good. Where are you referring to? Your previous class to me. Previous class, okay. And as well, you can see the verse number 16 purport. Please, anybody can read the purport of 16? I don't want to open, otherwise you won't open your books. தமிழ்ல படித்த பிரபு. முடியும். வீட்டிற்கு பொருளுரை பிரபு. பொருளுரை, எஸ். பிரபுபாட் பொருளுரை. பிரம்மபந்து என்ன சொல்றார்? 16. வீட்டிற்கு தீ வைப்பவன், விஷம் கொடுப்பவன், கொடிய ஆயுதங்களால் திடீரென்று தாக்குபவன், செல்வத்தை சூறையாடுபவன், விவசாய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவன், பிறர் மனைவியை ஆசை காட்டி மோசம் செய்பவன் ஒரு அநியாயக்காரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய அநியாயக்காரன் ஒரு பிராமணராகவோ அல்லது பிராமணரின் தகுதியற்ற மகனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் ஆவான். அஸ்வத்தாமன் எனப்படும் அநியாயக்காரனை சிரச்சேதம் செய்ததற்காக வாக்களித்த அர்ஜுனன் அவன் ஒரு பிராமணனின் மகன் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தான். ஆனால் அத்தகுதியற்ற பிராமணன் ஒரு கசாப்புக்காரனை போல் நடந்து கொண்டதால் அவன் ஒரு கொலை பாதகனாகவே கருதப்படுகிறான். எனவே அயோக்கியனான அவன் ஒரு பிராமணரின் மகன் என்ற போதிலும் அவனை கொல்வதில் பாவம் என் கேள்விக்கு இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. Now பிரம்ம பந்துனும் போது எஸ் லைக் சரஸ்வதி மாதாஜி சொன்னாங்க இஸ் the son of Brahmana. பிராமணர் கிடையாது. ஓகே. இப்ப the concept is coming. சத்ருவர்ண மகாசேஷனம் குணகர்மை பாகஷா. So let we discuss. Okay. இப்ப அஸ்வத்மா was not a Brahmana. ஏது சத்ரியா. Why? பிராமணரும் இல்ல சத்ரியனும் இல்ல, ஏன்? Number one, as a Brahmana, he never followed the rules. Number two, as a Satriya, he is not as a gentleman. Fight, actually by right fight and win, but then he go and kill people while sleeping. These are okay, very good. You are near there. Okay, Kshatriya dharma prakaram, when fight, they got only sun udikamodu, when sun rise பண்ணும்போது சூரியன் உதிக்கும்போது சூரிய அஸ்தமனம் பண்ணிட்டானே அது வரைக்கும் தான் சண்டை. அதுக்கு மேல சண்டை இல்ல கிடையாது. ஓகே. இங்க துரியோதனா பார்க்கலாம். துரியோதனா also Satriya, he following the dharma. Of course we can see the adharma and sometimes dharma. So did the Duryodhana happy with the act of done by Aswathama? No, he's not happy. Why? Because of that, because he didn't follow the rules. Because it's not a Satriya act. Yes. Satriya act. Okay. இப்ப கலியுகத்துல நம்ம இப்ப வந்து நிறைய ஊழல் இருக்குது, நிறைய ஏமாற்றங்கள் இருக்கின்றது. காரணம் என்ன? Why? Anybody can enlighten me on this verse? Why? What's the connection of this current? In the verse க்கும் இப்ப current ஏராக்கும் ஒரு connection இருக்கு. You can see அஸ்வத்தமா வந்து தகுதி இல்லாதவர், பிராமணர் கூட கிடையாது. ஏன்னா பிகாஸ் 16வது வேர்ஸ்ல யூ ரீட் பேப்பர்ல படிச்சுங்க என்ன கதை. அவங்க வந்து அயோக்கியக்காரர்கள், தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அதனால கன்ஃபார்மா இஸ் நாட் அ பிராமணா. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ நாட் சத்ரியா, லைன் இல்ல. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட், அவங்களோட ஆக்ட்னால டூ பார்ட்டி ஆர் சஃபரிங். வாட்ஸ் த பார்ட்டி ஆர் சஃபரிங் நவ்? எந்தெந்த பார்ட்டி சஃபரிங்? Pandavas and Kauravas. Pandavas and Kauravas. So you can see it's not happy. Duryodhana happy illa. Even idupu odanji irundha kuda Duryodhana is not happy. Right? It's not happy. And also not happy for the Kauravas. So இது வந்து இப்போ உள்ள கரண்ட் ஏரால விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. How you want to connect this for current era? How you want to tell this? இது இங்க எப்படி இப்போ உள்ள மக்கள்கிட்ட இந்த ஸ்லோகத்தை போய் சேர்க்குவீங்க? Something is there. ஒரு பெரிய மெசேஜ் இருக்கு இந்த ஸ்லோகால.
எனி கெஸ்ட் பண்ணுங்க. சம்திங் பெரிய மெசேஜ் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க தினதோறும் இதான் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க. Yeah, the politician not following the rules properly, Prabhu. They are really hypocrites. Yeah, What they supposed to do for the people, but then they are not doing it in front of people. They are doing it, but behind they're doing a nonsense actually. Okay, I'm asking you, who voting them? Of course, we are the one voting them. Why we are voting them, right? Yeah. So can we blame them only? No, cannot blame them. Okay, very good. So அவங்க சைட்ட நம்ம be so இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் இருக்குது. So let's see. Thank you so much your contribution. Just make you think also our side. So that means it's got both side. Okay, you see கௌரவாசம் பிரச்சனை இருக்கு and also problem to Pandavas, Panduputrana. Okay. Yes, Nivashan. வர்ணாசிர தர்மத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணல. Okay, very good. வர்ணாசிரம் தர்மா. Yes. எப்படி எந்த வகையில வர்ணாசிரம் தர்மா? பொலிட்டிஷியனா அவர் செய்ய வேண்டிய சத்ரியாவோட கடமைகள். Okay, ஒரு பொலிட்டிஷியன் இஸ் சத்ரியா. Okay, எப்படி இத நம்ம பாக்குறது? இதான் very good. So எப்படி நம்ம இந்த வர்ணாசிரம் தர்மத்தை அவங்க நம்மள பாதிக்காக்குனா நமக்கு கொலை அடிக்கிறாங்க. Yes, very good. என்னோட கேள்வி என்னன்னா வர்ணாசிரம் தர்மம்னு சொல்லிட்டீங்க. Yes, டாக்டர் உமா. இந்த கலியுகத்துல வந்து ஒரு பிராமணரோ ஒரு சத்ரியோ பார்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு rare commodity, Prabhu. Yes, because why Sudras is flourishing. We are allowing them. Kala Sudra Sambhava. So எல்லாமே எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம தான் சுத்ரான்றோம். But we don't understand what does really that mean. And the contents நம்ம புரிஞ்சல. So therefore I'm coming back to this track. Okay, we'll discuss later on this Kala Sutra Sambhava. நம்ம 11 canto போறப்ப கண்டிப்பா certain one is not yes in the age of Kali everybody Sutra னு is not say that all. He said Kala Sutra Sambhava. In age of Kali they are Sudra Sambhava. There are many சுத்ராங்கன்னா வந்து ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. எஸ், அதுல வந்து ஒரு சந்தேகமும் அல்ல. ஆனால் அங்க பிராமணரும் இருக்கிறாங்க, சத்திரியாவும் இருக்கிறாங்க. அது நம்ம டினை பண்ண முடியாது. ஏன்னு சொன்னா அவங்க வந்து நம்ம வந்து ஜாத கர்மா கிடையாது, குணகர்மா ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்துட்டு பிகாஸ் we need to follow the கர்ப்பதான சம்ஸ்கார்ஸ். கர்ப்பதான சம்ஸ்காரஸ்னால நம்மளுக்கு இந்த திருப்பி இந்த வர்ணாசிரம் தர்மத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். We can produce a lot of brahmanas. Okay, come to the point here. Okay, yes, வர்ணாசிரம் தர்மத்துல நம்ம பாத்துக்கிட்டா ஓகே அந்த காலத்துல குருகுல்னு இருந்துச்சு தெரியுங்களா? இப்போ உள்ள education, இப்போ உள்ள come again to the education. What the education really done? Did the education இப்போ உள்ள படிப்பு அவங்க வந்து உண்மையிலே அந்த மாணவனோட குண அதிசயங்கள் எடுத்து அவனுக்கு ஊழியம் கொடுக்கறாங்களா, இல்ல அது எப்படி அவங்களுக்கு ஊழியத்தை கொடுக்கறாங்க? How they giving the work? எப்படி இந்த work பேஸ் பண்ணி கொடுக்கறாங்க? Material education. Yes, material education. How the material education value of people? இப்ப இந்த காலகட்டத்துல வந்து என்ன எது ஐடி டாக்டரை படிக்கணும், லாயரை படிக்கணும், ஆனா இதெல்லாம் வேல்யூ இல்லை. if you don't have வேல்யூஸ்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுது யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம். there's no character building valuesனா. Okay, but yeah, character build பண்ணா மட்டும் போதுங்களா மத்தஜி? இல்ல அது போறாது பிரபு. ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் இருக்கணும். Okay, spiritual value, but that is sufficient. எல்லாம் பிராமணர் ஆயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் எப்படி விவசாயம் இருக்காது, அப்புறம் பிசினஸ் இருக்காது, அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காது, அப்புறம் எப்படி அந்த வேல்யூஸ்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூ பேஸ் ஆன் வாட்? if எல்லாத்துக்கும் சமாதானமா கொடுத்தனா then how we want to manage? I'm asking a wrong question or right questions? Dr. Saraswati, what your opinion on this?
போகுது பிரபு, மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா போகுதுன்னா டிசைர்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் வரும், பேஷன், இக்னோரன்ஸ் நிறைய வரும். யா அதுக்குதான் யா நம்ம அது நான் போகுது. ஒத்துக்கிறேன். அதுல ஒரு நாள் கூட இல்லைன்னு சொல்ல. இப்போ உள்ள எடுகேஷன் how it go really அந்த ஸ்டூடெண்டோட எண்ணத்தை வச்சு அவங்களுக்கு வேலையை கொடுக்குறாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூ இப்ப வந்து எல்லாம் படிச்சா சம்பளம்ன்றீங்க, காசு சம்பளம்ன்றீங்க. ஆனா நம்ம ஃபெயில் டு ஃபைண்ட் அவுட் அந்த ஸ்டூடெண்டோட குணம், அவங்களுக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்கா இல்லையா? நிறைய படிச்ச டிகிரிஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிப்ளமா ஓல்டு தே ஆர் ஜாப்லெஸ். இங்க எத்தனை பேர் இங்க வந்து நீங்க படிச்ச வேலைக்கு சம்பந்தம் இல்லாம வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியலாமா? அதே எனி ஆஃப் யூ இயர் நீங்க படிச்சது ஒண்ணு, நீங்க end up you're working something else. நீங்க யார் இருக்கீங்க? அலிகேஷன் பிரபு, நீங்க என்ன படிச்சீங்க? நான் படிச்சு ஆர்கிடெக்சர் பிரபு. So you are in that engineering line. I'm an architecture. Architecture. Okay. கௌசல்யா மாதாஜி? நான் வந்து எக்கானமிக்ஸ் பிரபு, பேங்கிங் படிச்சேன். Banking படிச்சீங்க. But end up become teachers. Okay. Yeah. Thank you so much. Pranishwari Mataji? Okay. Dr. Uma, of course, you become a doctor. Okay, anyway, we come value. நிறைய student outside. அவங்க படிச்ச வேலை செய்றாங்களா? As a teacher, Pon Kausalya, you are teacher, Saraswati Mataji, Dr. Saraswati. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? இல்ல பிரபு, கண்டிப்பா இல்ல. நிறைய டைம்ல வந்து அது they are forced to choose what is given. That's given. Okay. இப்ப அதே மாதிரி தான் இந்த பொலிட்டிஷியன் வாங்க. Because we never choose according the guna. Because அந்த காலத்துல குருகுல் இருந்துச்சு. So you are அவங்களோட குணத்தை வச்சு you are Brahmana, you are Kshatriyan எடுத்துருவாங்க. Everybody cannot become a Brahmana. Not everybody can become Kshatriya. Not everybody can become Vaishya. But of course, all can become Sudras. அதுல டவுட் இல்ல. ஆனா even Sudras, they also need to be respect. கால் இல்லாட்டி நம்ம எதுவும் மூவ் பண்ண முடியாது. And society is also balancing there. But if the lake மேல நடக்க முடியுமா, தலையில நடக்க முடியுமா? முடியாது பிரபு, தலையில நம்ம நடக்க முடியாது. எப்படி நடக்குது? இப்படி இப்ப சொசைட்டி அப்படிதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. Because why? We employ the person by the modern education, so-called modern education. I'm not criticizing any education. அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துறாங்க. அவங்களும் வேலை வேணும், depressed because they need money in the name of economic development. They need money. So when they need money, காசு வேணும்னும் போது அவங்க வேலை செய்யறாங்க. இப்ப let's say அவன் வந்து ஒரு சுத்ரனா இருக்கிறான், then he need அவன் வந்து வேலை போலீஸ் ஆகுனா என்ன, அதனால நம்மளுக்கு வருகின்ற விபத்து என்னவா இருக்கும்? பிரச்சனை தான் பிரபு, பிரச்சனை தான். என்ன பிரச்சனை? ஓகே, பிரச்சனை because they don't follow. You see, what's supposed to have, you have a standard of to become a police. Actually, in order to become police, you need a proper education. I mean, yes, you but, have. Yeah, they will send you for training. But Yeah. if of course நீங்க வந்து இவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க, they will send you training 3 மாசம் 6 மாசம் எடுப்பாங்க, ஓட வைப்பாங்க. So not doubt, I'm asking. But now we can see many police there, right? So what they're doing? I'm not fault finding any police. I'm just telling what's happening. Not up to the standard. Yeah, not up standard. I see one of the video from Thailand. என்னமோ பேசுறானு, you just take the the gun and shoot. Pop. சும்மா ஒரு அக்யூ தான், pop. I don't know why, it's just video. I got shocked actually. இந்த மாதிரி நம்மள education is go like that. So what will happen to the society? What will happen now? இது நடந்துகிட்டு இருக்கா இல்லையா? Of course. Yes. Yeah, because we put them who are not qualified, because we just seeing the education. People respect only the paper, so-called paper, degree, diploma, PhD, so-called paper. People are respecting on that, but people are not respecting the gunas that they have, the value they have.
ஸோ வி ஹேவ் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலா நம்ம கிட்ட ஒரு ஒரு குணங்கள் இருக்குது, ஒரு 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 மகத்துவம் இருக்கு, ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலிட்டி இருக்குது. அந்த ஸ்பெஷலிட்டி நம்ம வளர்த்துக்கிறதுல this current society face a problem, especially the youth. Why youths are become a wrong way? Why they're misdirected? Because we can't find their nature. Nobody is giving motivation. Go your life. வீட்டுல பிறந்ததுல இந்த அப்பா அம்மா நீ இது படிச்சாதான் உனக்கு இதுன்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா அவனுக்கு ஒண்ணு பிடிச்ச துறையில நம்ம வளர்க்கிறோமா? இல்ல பிரபு, இல்ல குறவு. பிரபு கிருஷ்ணா, can I add something? இந்த education பத்தி நான் ஒண்ணு சொல்லணும் பிரபு. சொல்லுங்க. ஆனா லைன் சொல்லுங்க. எஸ் டாக்டர் சரஸ்வதி. இப்போ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன். நம்ம வந்து அந்த காலத்துல உள்ள அந்த நம்மளோட சாஸ்திர கலாச்சாரம் வந்து தப்ப வந்து எடுத்து சொல்லி கொடுப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்கு. மாடர்ன் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா, இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த மேரேஜ் லைக் என்னது கே அண்ட் லெஸ்பியன் இந்த மாதிரிலாம் உள்ள சூழ்நிலையில அவங்க வந்து சில்ட்ரனை அடாப்ட் பண்ணி வளர்ப்பாங்க. அவங்களும் ஒரு மேரேஜ்னு இது பண்ணிட்டு. ஸோ எஜுகேஷன் எப்படி கொண்டு போறாங்கன்னா அந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்றாங்க. அண்ட் அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வளர்ற பிள்ளைங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம வளர்றதுக்கு என்னென்ன விதிமுறைகள் நம்ம கொண்டு வரலான்னு சிஸ்டம்ல அப்கிரேட் பண்ணி நம்ம லெக்சரர்ஸ்க்குலாம் வந்து அந்த மாடியூல்ல அப்கிரேட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸும் இருப்பாங்க. அந்த சூழ்நிலையில வளர்ற பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அவங்க பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. எப்படி கோப் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்மள சொல்லி கொடுக்க சொல்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் லைக் அண்டர் ஏஜ் செக்ஸ் இஸ் நாட் குட். நம்ம சாஸ்திரம் அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா இப்பெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சேஃப் செக்ஸ் எப்படின்னு பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க சொல்றாங்க. ஸோ தட் they can do it, they bending the rules. ஸோ இது என்ன எஜுகேஷன் பிரபு? இதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப பிள்ளைங்க எப்படி வளருவாங்கன்னு நம்மளுக்கே தெரியும். நம்மள வந்து சொல்லி கொடுக்க சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி செய்யுங்க ஆனா சேஃபா செய்யுங்க, அது தவறு இல்லைன்னு நம்ம சுத்தி காட்ட மாட்டாங்க. அதுதான் நார்மல் எஜுகேஷன். தேங்க் யூ சோ மச். எனக்கு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி தூக்கி போட்டீங்க. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் தி பேரண்ட்ஸ். கிருஷ்ணா, இப்போ உள்ள அப்பா அம்மாங்கலாம் வயித்துல நெருப்பு கட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க. அப்ப I add on to the teacher, to the lecturer. The transcendental knowledge, the full complete transcendental knowledge is not there, Prabhu. அதனால அரை குறைமா இதனால இப்போ உள்ள சூழலுக்கு இந்த ஒரு சின்ன வட்டத்திலே இருந்துட்டு அவங்க இது அப்படி கொடுத்தா கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துட்டு இது சரியா இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு தான் போறாங்க. If they have the proper 16 years of Gurukula's education, they have the complete education, they know exactly where to exit, where to enter and all these things. So this is what the complete lacking it is. I think if you ask me, means there's only a 10%. Only 10% is out of the 16 years Gurukula. Only 10% on adopting right movement now. I mean, you imagine there are a lot of things is lacking, Prabhu. So yes, what do you expect? Adu lacking paaka venda. So they like now Dr. Saras was saying that. So nama paakalam. அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் வராத வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. She was telling, அதான் conclusion கொடுத்தாங்க. But she concluded they're not stopping this, but they say how to adapt this. So they're trying to create demons. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Yes, Dr. Uma. கமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஒருத்தங்க வந்து பிள்ளை வந்து நல்ல வழியில கொண்டுட்டு வராங்க. கிருஷ்ணா பக்தரா மேபி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வீட்டில் எல்லாம் செய்யறாங்க. ஆனா when the child grows up, அவங்க அந்த child வந்து is growing up with many kinds of people. அப்புறம் ஜாப் கிடைக்குது மேபி as a police. போலீஸ்ல வந்து the highest in corruption வந்து police, second highest in the country வந்து immigration, அப்புறம் customs, the top 3. So அந்த மாதிரி சொசைட்டில வந்து this boy is, let's say he's coming as an immigration person or a police, அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வந்து ஈவன் நைஸ்லி brought up child, lot of goodness வந்து அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப தப்பா இருக்கு இப்பெல்லாம். அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு பிரபு.
Yes, even our devotee can see நம்ம எல்லாம் அதனால தான் நான் வந்து giving a stress for them to read an analysis, synchronizing analysis what Prabhupada trying to say in each. ரொம்ப வேண்டாம், Bhagavad-gita itself enough. Dayatu Vishwan Pumsan Sangat Teshu Pajayate. Sangat Sanjayati Kamam Kamakroda Abhijayate. So chapter 2 verse number 62. So it says Sanga Sanjayate. So by the association, நம்ம பிள்ளைங்க நல்ல கல்ச்சரா வாழணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம். ஆனா but in the same time we are allowing them to associate with Kama Krodha Abhijit. So where these, then the next verse where it says that this is the cause of them buddhi nasa pranashati. So where this where the cause of fall down. இதனால தான் குளிர்றதுக்கு பெரிய காரணமே இதுதான், nothing else. We can see even a 3 years kid to 5 years kids அந்த படம் பாக்குதுங்க. 5 வயசு நம்ம அந்த படம் வச்சு பாக்குறோம். ஏன்னா அதுங்களோட அந்த 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 மோல்ட் அதுங்களோட ஹீரோ. அந்த காலத்துல ராமாயணம் மகாபாரத கோயிலுக்கு போவோம். ஸோ போயிட்டு நம்ம வந்து இவங்க தான் இப்படிதான் கலாச்சாரம், இப்படிதான் நம்ம ஃபேமிலியை ப்ரொடெக்ட் பண்ண, முத்தவங்களை அடிச்சு நம்ம பொழைக்க கூடாது, இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் when they see the movie, அந்த 5 வயசு குழந்தை 3 வயசு குழந்தை இதுதான் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட்றோம். அதுல வேற டிக்டாக்ல போட்டு ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டு லுக் அட் ஹவ் கியூட் நம்ம சொல்றோம். ஸோ where we going actually? Where we going actually? This is a really a good moral value that we trying to bring. Okay, ஆனா சொல்லுங்க, what's wrong? We want to live like this, but what different you and animal? You're worse than animal. Animal have a season to have intercourse, but how about the human being? Every day 365 days you want to have intercourse, so you're not a human being. Human being also, why this sex is there? So adanaala வந்து we can see every second worldwide 100 second சொல்றேன் 100 abortion is happening with என்ன சொல்லுவாங்க, with every second abortion is happening. This is where it's updated, but I don't know which is not updated. எத்தனை abortion இல்லாம இருக்குது. This is healthy. So you are welcoming abortions. You are welcoming. What is trying to do? You're trying to teach how to murder. You're teaching how to kill. அந்த வயித்துல இருக்கிறது சுசூலியா? If you don't have a right to live. So where we really educating? Where? This need to think. This where we need is the farm project. We need this varnashram dharma. Even our devotee will fight. Prabhu, என் பிள்ளைங்களுக்கு வாழ்க்கை என்ன எதிர்காலம்? ஆனா படிச்ச பிள்ளைங்க அத்தனை டிகிரி டிப்ளமா பிள்ளைங்க அந்த படிச்ச பிள்ளைங்களுக்கு அந்த படிச்ச வேலைக்கு வேலை செய்யறாங்களான்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு இல்ல. அதுங்க படிச்சது ஒண்ணு, கடைசியில 2800 வெளி சம்பளம் எடுக்கணும். அந்த படிச்ச படிப்புக்கு கடைசியில வேலை இல்லைன்னு அந்த படிப்புக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 1600 1300 எவங்கிலேயே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களே, அது ஒரு ஹாப்பியா இருக்குதா? Really the education is really help them out. அவங்களோட படிப்பு உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு உதவி செய்தா? Did we think that? So this is the reason where the chaos is happening. We can see Aswathama. அதனாலதான் இந்த Bhagavatam is dharma artha kama moksha இல்லாம பக்தி சொல்லி கொடுக்குது. Where we going? Dharma projita kaitva taraparama nitmasharam is completing rejecting the kaitva dharma. ஏமாத்திர தர்மத்தை இது பண்றது. நம்ம எக்கனாமி டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு, பட் we forget about தர்மா யாரும் அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லையா? அந்த காலத்துல பொண்ணு பார்க்கணும்னா முத குணத்தை அந்த ஆம்பளை கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கறது வந்து அவனுக்கு நல்ல குணம் இருக்கா, சிறுகேட் தண்ணி அடிச்சா பாப்பிலேயே கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப அந்த காலத்துல டைவர்சி வந்து கிடையாது, குறைவா இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, குறைவு. ஆனா இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல what is it? 5 C's, yes. இதற்கான but can this 5C can survive them out? பெரிய பணக்காரனை கீழே உழுவுறான், ஏழை பணக்காரனா வரான். Money is just matter according to their karma they can earn. Money is not a big deal. பிரபு காசு இல்லாம கமோன்ல எனக்கு சம்பளமே கிடையாது, கிருஷ்ணா எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலையா? காட்டுல இருக்கிற யானைக்கு 9 டன் தேவைப்படுது, கிருஷ்ணா கொடுக்கலையா? What your opinion, Logeshwaran Prabhu? You going through life, did Krishna not... Totally agree, Prabhu. Totally agree. தண்ணி கண்டிப்பா ஊத்துவாரு, அதுதான் அந்த philosophy. Yes. ஏன்னா லோகேஷ் பிரபு குறிப்பிட்டு கேட்கிறேன், you have 3 children, so beautiful children, நம்ம கிளாஸ்ல எப்போதும் வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க.
Prabhu going through a difficult time, but somehow he managing. Krishna kudukliya. He was a very wealthy man. அவர் நல்ல ஒரு கம்பெனில எவ்வளவு 10,000 வழி சம்பளம் எடுத்தீங்களா பிரபு மந்த்லி? 8,000 வழி பிரபு. 8,000 வழி, about 8,000 மந்த்லி சம்பாதிச்சவர் இப்ப அது சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இல்ல. How he become very positive seat. ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா எப்படி இருக்க முடியுது? Why? But where we really going? People are respecting you have education, people respecting when you have a position, people respecting where you have money. Where we need to change ourselves to respect people with their gunas. Not so-called this certificate, don't so-called of this money, bank balance or whatever. It can come and go. இதுதான் வந்து இந்த அஸ்வத்தமாவோட இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். You put something on is not right. Because why? We are not be trained up. In order to create some community, we need to be what? We need to show a good example. Yeah, we need to show a good example. Yes, you will suffer. எப்படினாலும் இங்க போனாலும் சஃபர் பண்ண போறீங்க, அங்க போனாலும் சஃபர் பண்ண போறீங்க. Why not you choose the best way suffering than the bad way suffering? So this how now the current era அதுதான் நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். We can see we are suffering because of that. Full this is lesson but varnashram dharma when be neglected. So when the people are taking all this nonsense, we giving so-called leaders, we never see their gunas. அவங்க குணத்தை நம்ம பார்க்கிறதுல they become leaders. அவங்க ஒரு இதா இருக்கிறாங்க. Then what will happen? They lead according to what they want to lead. So can we, when you want a good society, can we accept that good society come to us? நல்ல society வரும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா? முடியாது பிரபு. பிரபு நம்ம இந்த உலகத்திலே பிறந்தாலே கஷ்டம் வருது, கஷ்டம் வந்துட்டே தான் இருக்கு. Yes, துக்காலிய சஸ்வதம் பதம் இப்பதம் every step there's always dangerous. ஓகே, அது தெரிஞ்சு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகக்கூடாது, பிள்ளைங்க கூடாது. அப்படி அது ரைட்டு தான். ஆனா எல்லாமே பிரம்மச்சாரி ஆக முடியாது, எல்லாம் சன்னியாசி ஆக முடியாது மாதாஜி. இல்ல கர்மா இருக்கு இல்ல, போன ஜென்மத்துல இப்படி. அதனாலதான் varnashram dharma. That's the reason why Krishna created varnashram dharma. So if you cannot become brahmachari, then you get married, take responsibility, look after one girl. Don't go and have. So when you open a Bible learning open பண்ணீங்க, got one city called Gomara and Sodoma, where they have often intercourse. And the ரெண்டு சிட்டியும் அழிஞ்சது அதனாலதான். Because of this many sick diseases coming. இது முன்னுக்கு அந்த மாதிரி டிசீஸ் கேள்விப்பட்டது இல்லைன்னு எங்க பாட்டிலாம். Why it came? Because we want to against the law of nature. இல்ல அப்புறம் சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து feminist, you this and that. When we speak about a cow protection, they will say you are something else, but they will say about a dog protection. But I don't know whether they drink a dog milk or cow milk. So where they go their gratitude, and they will angry, they will curse if they torture the cow, they torture the dogs. But when come to their plate, got fish, got chicken, got katam, நண்டு ஊடா மேல இருக்கு கீழே இருக்கலாம் இருக்கும். when come to the dogs, animal lover. So அந்த பிளேட்ல இருக்கிறது வந்து what's that? So you are hypocrite. Don't cheat us. Don't become a cheater. So this verse is a diamond verse. இப்போ உள்ள current situation, see why we cannot complain them. We need to complain ourselves. We not changing. Why you need to complain them? Because we not mold ourselves. நம்மள சரியாக்கப்ப அவனை எப்படி குறை சொல்ல முடியும்? We choose a rod. allegation proof கிட்ட தான் கேட்டேன். Why? Who choose them? We choose them. So why we choose them? Because we don't have a discrimination to how to choose them. We not been educated. Blind punar charvitam charvanam. So we choose the blind lead the blind. குருடன் இன்னொரு குருடன் வழிகட்டி அப்படிதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. So this how the society. நம்ம வந்து வெளியே போய் சொன்னா you are the worst.
Because the reason I speak with one of the, one of the person, they say, oh, you are back, no, we need to be open, we need to show, what's wrong if I'm dressing like this. Then I ask them, yes, I'm agreed, you have freedom to do anything, I never stop, but this first, then why you need to wear dress then? Just to cover a bit, and why you need to wear dress? Then better become free. Oh, you cannot see like that. Then silent again. Then I ask again, then you say a lot of problem came. Why a lot of problem came? Why we need to wear the mask? நம்ம எதுக்காக mask use பண்ணணும்? To protect that we can cover ourselves. அதே மாதிரி, you know that the verse is outside, the animal is there to harm you, then you are so stupidity and go and show your meats to the animal to eat. So can you blame the animal who are starving outside when they go and eat this meat? இந்த இறைச்சியை கொண்டு போய் காட்டுறீங்க, அங்க வந்து நிறைய மிருகங்கள் வெளியே இருக்கு, சிங்கம், புலி, கரடி எல்லாம் பசியோட இருக்கு வெளியே, அதை போய் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதை குறை சொல்ல முடியுமா? whose fault here? ஓ, நீங்க அதை வந்து அப்படி கம்பேர் பண்ணி பேசக்கூடாது. This age of Kali, you're not living in Taprayuga, you're not living in Vaikuntha, where people have lost, எல்லாத்துக்கும் உணர்ச்சின்னு ஒண்ணு இருக்குது. அவன் உணர்ச்சி நீ கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நீ சொல்லி கொடுத்தனா, first you need to start from your house. Have you sent your son or your brother to become a brahmachari? Yes. இங்க எத்தனை பிரம்மச்சாரி இருக்காங்க சொசைட்டில? You never send them. You need send them to train up. அவங்களோட ஒரு moral value நீங்க வெளியாக்கல. moral value கோயிலுக்கு போய் they can spend 2 hours to spoil சங்கே சஞ்சயத்தி காமம். So அவங்க வெளியே போயிட்டு ஆசை, கெட்டது, ஸ்ரீகேட்டு, தண்ணி அடிக்குது, you can go and see. நீங்க நம்பிக்கை இல்லைன்னா you can go see the devotee, யாரா இருந்தாலும். You can go when you send your children outside of your this, in front of you they're very good. You go and ஒரு வேஷ போட்டு அந்த பிள்ளைங்களை பாருங்க. They know how suffer them. அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட சேரணும், ஒரு சர்க்கிள் கூட சேரணும், they need to adapt their culture. இப்ப நம்ம மலேசியாலே இருக்கிறோம், நம்ம சைவமா இருக்கிறோம், நம்மளுக்காக அந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு சைவமா ஆர்கனைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா ஒரு முஸ்லீம் இருந்தானா அந்த ப்ரோக்ராம் ஈவன் இஸ் நான் அலால், they will make it is halal. எக்ரி பண்றீங்களா? Agreed. But why when Indians or somebody become vegetarian, why they cannot because we have a compromise spirit. பரவாயில்ல, நான் வெங்காயம் திண்டி போட்டுக்கிறேன், நீங்க கோழி வச்சு நான் குழம்பு ஊத்திக்கிறேன்னு அந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஸ்பிரிட் இருக்கனால தான் இவ்வளவு நடந்துட்டு இருக்கு. This is the reason where we stand now. Prabhu, I saw this video today, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. You saw? I watched the video. They distribute KFC in Bathukef. அது பாத்தீங்களா Prabhu? No, I never see, Prabhu Mataji. அது வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து they're giving a free gift, chicken gift. So அது வந்து few devotees வந்து அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு they gave out that as free inside that Bathukef இதுல compoundல. First, why the devotee need to accept? They know this is vegetarian, not as vegetarian, because this is a compromise. End of the day என்ன நடக்கும்னா அந்த கொடுத்தவங்களை தான் blame பண்ணுவாங்க. பாவம் அவனுக்கு தெரியாது. Because they don't have a time to learn our religion. They don't have, they don't give time to learn. Second, our people are trying to spoil நம்மளோட மதத்தை. இதுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. இதுதான் வந்து இந்த வேர்ஸ் சொல்லி கொடுக்குது, இவ்வளவு ரீச்சா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குது. கேன் கோ, நம்ம அடிக்கிட்டே போலாம், என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு. So now we can see the current era, what's happening. So it's worsening. So therefore we need to find where we stand. ஏன்னா this world is full of fault finding. நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். நான் சுத்தி இங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கீங்க, நம்ம உலகம் முழுக்கம் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறோம். ஏன் இங்க பாருங்க, நம்ம ஏன் கேமரா ஆன் பண்ண மாட்டோம்? இவன் நம்மள என்னத்த நழிச்சிருவாங்களா? ஒண்ணு. ரெண்டாவது, so because why? This is the reason. நம்ம என்னத்த நழிச்சிருவாங்க? Because we know the world is fault finder உலகம்.
இப்ப நம்ம ஃபால் ஃபைண்ட், எவ்ரிபடி லைக் டு ஃபால் ஃபைண்ட். இப்ப இன்னொன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும், ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் உங்ககிட்ட வந்து என்னாச்சும் ஒரு குறை சொல்லுவாங்க, அது கண்ணால பார்த்திருக்க மாட்டீங்க, ஆனா அதை காதால கேட்டுட்டு அது உண்மைன்ட்டு கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்னைக்கு நடந்திருக்குமா நடந்திருக்காதா? எல்லாம் அமைதியாயிட்டீங்க, நடந்துருச்சோ? ஆமா பிரபு, சில சமயத்துல நடந்துட்டு தான் இருக்கு பிரபு, சில சமயத்துல நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. அது வந்து ஐ எம் நாட் டினையிங், but since we are in the Krishna consciousness, we are trying to improve ourselves day by day and things like that. That's why our what do you call that, our Krishna mantra will help us to purify us, so that we try to reduce as much as we can, slowly, and we believe that one day all of our team here that we will reach the right goals actually. So this is what, but what you are saying, right? I don't declare that I am 100% right actually, but of course சில சமயத்துல வந்து we are I myself also sometimes பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஆனா அது சொல்லுவாங்க, காதால கேட்கறதும் பொய், தீர விசாரிக்கிறது தான் மெய்யின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம வந்து இப்ப அந்த 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 இந்த சூழ்நிலை, இந்த கவர்மெண்ட் சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால, இந்த உலக சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஓடி இருக்கிறதுனால, we very fast we try to get anger and we try to get a conclude actually. This is what is going on. This is no doubt about it here. Actually, when come to the conclude, who are we to conclude? Of course we are nobody to conclude lah. அவங்களோட லைஃப் we don't know how difficult they going to through their life. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியாது. அவங்க எவ்வளவு go through பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியாது. சிம்பிளா we look it, we judge, அவ்வளவுதான். they know. என்ன லோகேஸ்வர பிரபு, am I right? Correct பிரபு, correct. they will judge, right? வெளிய appearance பார்த்துட்டு ரொம்ப judgmental ஆயிடுறாங்க. why? Because we think that we always right, because this world full of fault find we நம்ம பாத்துக்க மாட்டோம், கேட்டது ஓ இருக்குமோ இவரோட பிஹேவியர் இப்படி இருக்குது, we come to the conclusion. Come on, when a police capture one accused, did the policeman have a right to immediately punish him? What will happen to him? who will give him punishment? யார் அவனுக்கு punishment கொடுப்பாங்க ஒரு accused பிடிக்கும்போது? Judge. Judge. So the police don't have rights. Even the police knows a bad man, but why the judge? அதே மாதிரி everybody on us want to become a judge, but we fail to judge ourselves where we stand. We need to run. We need to be very motivated. So therefore, don't ever feel down. Rise, stand, and run. We can go. So like this, Sudama kada padta. We can see now what's happening to Sudama. Next, we're going to see what happened to Sudama. Not Sudama. This Aswathama. What he have done? Panja Pandurga. எவ்வளவு கஷ்டம் வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. பிள்ளைங்க எழுந்திருச்சு நம்ம சொல்லுவோம், ஓ எல்லாம் பேசிட்டாங்க. This is a life lesson is given to us. எப்படி நம்ம எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அதர்மங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடாது, தர்மம் வழியில் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா தர்மம்னும் போது don't make a decision with your intelligent nyaya. There somebody is there for take a decision, so I call judge. You need to become neutral party to listen to many things. அதனால it's not our business. We need to see our own business now. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் சாப்பிடணும், அழகேசன் சாப்பிட்டா என் வயிறு நிறையாது. எல்லாம் சிரிச்சிட்டீங்க, அம்மாவும் இல்லையா? அந்த மாதிரி we need to know where. So this is where it goes. This is the verse, is a very diamond verse. So we can see. So corruptions happen because they're not finding what's our nature. Chaturvarna Mahashishtam Guna Karma Bhagashaya. We're not finding what's our guna. That's our problem. So when we're not finding our guna, then we misleading. The society misleading. அவன் குணத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லை. அவன் படிச்சிருப்பான், டிப்ளமா மாஸ்டர் PhD சம்பந்தம் இல்லாம கேட்டு சீன கடையில வந்து மீ கோரையும் பெருட்டிட்டு இருப்பான், ஒரு கடை படிச்சிருப்பான். அது எதுக்காக நாலேஜ்ன்றான். ஆனா காலத்துக்கும் அந்த டிகிரி, அந்த படிச்ச படிப்புக்கும் அவன் பிள்ளைங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. அப்ப அவன் படிச்ச படிப்பு என்னத்துக்கு? You cannot teach your own children, then why you study so long? Why you wasting money to pay their loan?
If you cannot teach your own children the study that you teach. அதனால வந்து the Vedic culture teach very nicely to us. If you fail to train or fail to understand the guna, the society become chaos like chaos like இப்படி அஸ்வத்மா எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரோ அதே மாதிரி நம்மளோட சொசைட்டி chaos நடக்கும். அதனால வந்து நிப்பாட்டிக்கிறேன். So I think no questions. No Grandat Srimad Bhagavatam ki Jai. பாட்டிக்கு ஜெய். மன்னிச்சிருங்க இன்னைக்குள்ள வேர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி வேர்ஸா இருக்கு. ஸோ சில நேரத்துல ஹேர்ட்ஃபுல்லா இருக்கும், இல்ல ஹேர்ட்டா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, உண்மையை சொல்றதுல வந்து கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. எனி கொஸ்டின்ஸ்? இல்ல பிரபு. Prabhu, எஸ் மதுரா மோகன் பிரபு. The army man. just a thought lah. We are talking about our current political situation. Recently, the Azam Baki, the chief of the anti-corruption, now